ఇక్కడ B is silent కదా, lambda expression. There is no pronunciation of B. Lambda. Okay, lambda expression. So what is lambda expression? Cheppandi, what is lambda expression? So ఇక్కడ ఏమి వాట్ ఈస్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే జావా ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ లాంబ్డాస్ ఇన్ Java-8. ఓకే, బిఫోర్ మనకి ఏంటి తెలుసు, జావా ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ లాంబ్డాస్ ఇన్ Java-8 ద ఆథర్ ఆఫ్ జావా ట్రై టు యాడ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ జావా. అంటే లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే టు అచీవ్ ద ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్. బిఫోర్ Java-8 జావాని మనం ఏమంటామంటే ఊప్స్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఊప్స్ అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఊప్స్ అన్నాను, ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ ఆబ్జెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, లాంగ్వేజ్ అన్నప్పుడు లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఊప్స్ అంటారు. ఓకే, ఆబ్జెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. సో బట్ ఇన్ Java-8లో ఈ లాంబ్డాస్ యాడ్ చేయడం వల్ల దీని ఏమంటున్నారంటే ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నారు. అంటే ప్రీవియస్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ద ఆబ్జెక్ట్. వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ ఊప్స్. ఓకే, సమ్ క్లాస్లో ఒక ఫంక్షన్ ఉన్న మెథడ్స్ ఉన్న వాటిని యాక్సెస్ చేయాలన్నా మాడిఫై చేయాలన్నా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి వాటి మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు, వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. If you want to restrict, we can put the access specifiers. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ ఫంక్షనింగ్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. మనం చూసాం కదా ఏంటి, మన ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ రాసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం నేను. సో ప్రీవియస్లో ఒక ఇంటర్ఫేసెస్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉందనుకో, దాన్ని సబ్ క్లాస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాని రిఫరెన్స్ పేరెంట్కి అసైన్ చేసి అప్పుడు యాక్సెస్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ల్యాంబ్డాస్లో డిడ్ ఐ డూ దట్? నో, జస్ట్ ఒక ఫంక్షన్ని నాకు ఎక్కడ కావాలో అక్కడ. ఐ డోంట్ నీడ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రా క్లాస్ ఆల్సో. వేరెవర్ ఐ రిక్వైర్డ్ మెయిన్ మెథడ్లో డైరెక్ట్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు, పైన దాని కింద నేను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దేర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ చైల్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్. సో ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈజ్ టు అచీవ్ ద ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ జావా. దిస్ ఈస్ ఎ important term, functional programming. So what is functional programming? Functional programming ante a function called another function itself is functional programming. ఒక ఫంక్షన్ ఇంకో ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకుందనుకో దాన్ని ఏమంటారంటే ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు. ప్రీవియస్లో మనం ఒక మెథడ్, ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, మెథడ్ కదా, వన్ మెథడ్ విల్ కాల్ అనదర్ మెథడ్. ప్రీవియస్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ వన్ మెథడ్, వన్ కాంక్రీట్ మెథడ్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? You have to create object to that class, then only you can call the method. But here one function can call another function without object. అర్థమవుతుందా? One function can call another function, another method without having the object. That is functional programming. మరి ఫంక్షన్ని వితౌట్ వేరే ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా యాక్సెస్ చేయాలని అంటే మనకి ఏం కావాలి? వీ ఆల్రెడీ సీ ద ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామా ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్కి? నో, నాట్ ఓన్లీ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్, ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా నార్మల్ ఇంటర్ఫేసెస్లో కూడా మెథడ్స్ని చేయొచ్చు. బట్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ టు అచీవ్ ద లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్. దీస్ త్రీ ఆర్ కోరిలేటెడ్. ఓకే, so interfaces, functional interfaces, lambda expression. Okay, functional interfaces derived from the interfaces. Derived means so it's something, so it's a part of that. So functional interface will follow all the principles of interfaces. Okay, because it's derived from that. So that means it's having one more responsibility, one more principle is only single abstract method. Okay, so lambda expressions enti, if you want to apply the lambda expression, that interface should have only one abstract method.
You cannot apply lambda expressions on classes, class and methods, because classes can have multiple methods. There is no restrictions for classes, right? How many types of classes there in Java? 4 types. What is? Class, interface, Abstract class, interface. interfaces. Can we apply lambda expressions on an abstract class? No, because abstract class can have one or more abstract methods. But in Java-8, did they touch the abstract class? No, they didn't do anything for the abstract class. They only modify the interfaces. Okay? So because of that, we cannot add lambda expressions to the abstract class. So classes, we know classes can have multiple methods. So we cannot add the lambda expressions to classes. Enums, what is the use of enums? When we discuss enum, what I said, if you want to represent the group of constants like weeks, months, that time we go for the enums, group of constants with the sequence number. Okay, that time we go for the enums. Enums also cannot have the lambda expressions. So the only thing is interface, that too functional interface. Okay, which is added in the Java-8. Okay. So the main aim of lambda expression is what? To add or achieve, okay, to gain, whatever, either term usage, okay, to achieve functional programming. This term is very important. Functional programming Java-8 means before Java-8 we cannot call one method from another method. Okay, ఒక మెథడ్ నుంచి ఒక మెథడ్ కాల్ చేయలేము. ఒక మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ we require object. Okay, fine. So this is a main advantage. Next, so some scenario we discuss. So then what is the difference between object oriented programming and functional programming? You should know the difference, right? Before this you know about object oriented programming. Now we should know about functional programming. So then the question should be like this. So now what is the difference between object oriented programming and functional programming? The answer should be like this. In object oriented programming, objects and classes are there in objects and classes are the main entities. Okay, object and class. When I say object oriented, okay, if we create a function, then it should exist within a class, whether it's a function, whether it's it is an interface or class, whatever. The method should be within the class, within a class. That must we know, right? Next, a function has no meaning outside of the outside scope of the class object. So kada before Java-8 enti a function ante it should be there in the class. Method access cheyalante we should create the object. Okay, in function programming, okay, functional programming, function can exist outside the scope of an object. Outside the scope of an object means without object also we can have the function. But in Java 7 there is no function without object. So object scope functions, but here without object scope. Okay, we can assign them to reference variable, and we can also we can assign them to reference variable, and we can also pass them to another method as a parameters. ఒక ఫంక్షన్స్ ని ఇక్కడ ఒక రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయొచ్చు. క్లియర్ గా మనం అదే చేసాం కదా.
లైక్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది, ఇంటర్ఫేస్లో ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసి ఇంటర్ఫేస్ రిఫరెన్స్కి అసైన్ చేసి డాట్ అనే మెథడ్ నేమ్ కాల్ చేసి మనం యాడ్ చూసాం కదా, చేసాం. వీ కెన్ డూ లైక్ దట్. అలా కాకుండా రిఫరెన్స్కి అసైన్ చేయకుండా ఆ ఫంక్షన్ ఎంటైర్ ఫంక్షన్ని ఇంకో ఫంక్షన్కి పారామీటర్గా పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఏమవుతుంది, ఆ ఫంక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చేసి ఇంకో ఫంక్షన్కి పారామీటర్ అయిపోతుంది. ఒక ఫంక్షన్ని యాజ్ ఎ పారామీటర్ టు అనదర్ ఫంక్షన్. జావా 7లో మనం చూడలేదు ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ పారామీటర్ టు అనదర్ ఫంక్షన్, ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ ఆర్గ్యుమెంట్ టు అనదర్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఫంక్షన్ కెన్ కాల్ అనదర్ ఫంక్షన్, మెథడ్, whatever టర్మ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. So what is lambda expression here? Lambda expression is a just an anonymous function. Anonymous function. We already saw that anonymous classes and anonymous methods. Anonymous means there is no name. The scope is akkadike untadi. Wherever we declare, the scope is belongs to there only. So reference unnadanko, name undanko, we can call it with name. If you don't have name, ఎక్కడైతే మనం రాసామో అక్కడే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ కూడా ఉంటుంది కదా, సో మనం కాల్ చేయలేం. ఎక్కడైతే వీ డిక్లేర్డ్ ఇట్, వీ కెన్ కాల్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ anonymous function. Lambda expression is just an anonymous function. Okay, called function with no name and that is not bounded to any identifier. It's mean function ఉంటుంది, it is not bounded to any parameter. We can pass it to other method as a parameters, therefore using the power of functional programming in Java. What is this? I don't know. But ఒక function ni we can pass methods to another method. Just remember this, okay? So lambda is an anonymous function. That is a first thumb rule. Okay? Anonymous means no name, no modifier. Access modifiers ఉన్నాయి కదా, పబ్లిక్ ప్రైవేట్, నో మాడిఫైర్స్. ఓకే, నో రిటర్న్ టైప్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి, వాట్ ఈజ్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, first one is, it is a lambda is an anonymous function. Okay, so anonymous function means first no name. Okay, next no modifier. Okay, no return type. This is anonymous function. Okay, so then why to use the lambda expressions? Okay, what is the lambda expression? We understand now. What is functional programming? We understand. Okay, next, why to use lambda expressions? Tell me, what is the use of lambda expressions? మనం Java 8 చేసేటప్పుడు ఒక మాట్లాడుకున్నాం. Java 8 can reduce or concise the code. The main aim of lambda expressions ఏంటి? To reduce or concise the code. అంతే కదా, షార్ట్ వేలో రాయడానికి we go for the lambda expression. That's it. That is the main aim. Apart from that, there is no other special usage. 10 లైన్లో రాసే కోడ్ను we can write in 2-3 lines. Okay, that is the main aim. To write functional programming in Java, kada one method to write the functional programming in Java, we use lambda expression. అంటే one method ని పారామీటర్ గా ఇంకో మెథడ్ కాల్ చేయొచ్చు కదా. కానీ ఇదివరకు ఏంటి, మనం ఒక మెథడ్, 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనుకో, నాకు ఒక మెథడ్లో వచ్చే రిజల్ట్ని ఇంకో మెథడ్కి వాల్యూ పాస్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? నేను అప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఫస్ట్ మెథడ్ కాల్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని ఒక వేరియబుల్లో రిఫరెన్స్లో స్టోర్ చేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలి, ఇంకో మెథడ్కి పాస్ చేయాలి కదా.
ఆబ్జెక్ట్ యూజెస్ కంపల్సరీ ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, దేర్ ఇస్ నో ఆబ్జెక్ట్. వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్ ఆ ఫంక్షన్ వచ్చిన రిజల్ట్ని వేరే ఫంక్షన్కి పంపించేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్గా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్? వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ స్కోప్, వితౌట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ we can pass function as a argument to another function. Best examples is streams API. Okay, fine. Next entity, to write more readable, maintainable, concise the code. What is the advantage with the lambda expression? First entity, to write functional programming. Okay, next entity, to write more readable, maintainable. Okay, so maintainable and concise the code. Okay, so the third one is to enable parallel processing. Okay, processing. What is this? Enable parallel processing. What is the meaning? It's kind of multitasking. Parallel processing means one is not waiting for the another. Okay, streams lo we can see what is this parallel processing and all. Okay, what is split iterator, split iterator, okay, we can see all these things. That is, so first జావాలో మెథడ్ సింటాక్స్ ఏంటి? ఒక మెథడ్ రాయాలంటే ఏంటి? లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు యాడ్ మెథడ్ ఎమ్. ఇన్సైడ్ మెథడ్ ఎమ్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే మెథడ్ ఎమ్ called method m. So tell me the syntax, how to write in Java. Public. First access specified. So whether it is a public, private or protected. Okay, right? This is access specified. After that, Static or non-static. return type. Okay, next static nadu. Return type ఏంటిది ఇక్కడ? void. Okay, means it's not returning anything. Okay, method name. Next, open and close parenthesis. Okay, this is what? Methods without parameters, without return type. Okay, so inside what will write? Sysout code method m1. Okay, this is the syntax, right? This is syntax in Java 7. Method syntax in Java 7. Okay, so Java 8 lo enti method Java 8. Okay, syntax ante enti way of representing. Okay, way of representing syntax ante. Okay, ante ela rastundane. Okay, method. So tell me, దీన్ని lambda expressions convert చేయాలంటే by seeing above all rules, no name, no modifier, no return type. Okay, first ఏమన్నా no name. Okay, I'll copy this, I'll paste here. Okay, సేమ్ మెథడ్ ని నేను lambda expression గా రాయాలి. ఫస్ట్ ఏమన్నా no name అన్నా, ఇక్కడ నేమ్ ఏంటి? మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? M1. What is that? Method name ఏంటి ఇక్కడ? M1. I'll remove M1. I said we don't require method name.
తర్వాత ఏమన్నాను? No modifier. What is the modifier here? Public. So I don't require this also. What is next? No return type. What is return type here? Why? I can remove return type. Okay. Next. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ సింపుల్గా అంటే ఈ ఏదైతే ఈ మెథడ్ ఉందో ఈ మెథడ్ని సింపుల్గా ఇలా రాసాం. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం చెప్తుంది అంటే లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేటప్పుడు Java-8 ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ లైన్, మనం ఇఫ్ రాసేటప్పుడు చెప్తాం. ఇఫ్ కనుక ఇఫ్ ఎల్స్ రాసేటప్పుడు ఓన్లీ వన్ లైనే ఉందనుకో కోడ్, వీ నో నీడ్ టు మెన్షన్ ద ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ కర్లీ బ్రేసెస్. సో ఇక్కడ ఇది కూడా సేమ్ అదే చెప్తుంటుంది. ఏమని చెప్తుంటుంది? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఇన్ యువర్ మెథడ్, you no need to mention the curly braces. I can understand. Okay, so then I can remove these two also. Okay, but after removing this you have to introduce one more thing, that is lambda symbol. This is only extra one you have to add. Okay, see how simple it is. Okay, just method, no parameters. So it is doing some, it's printing method called method m1. This is a lambda expression. Which one is better? Java-8. Confusion on the first lambda expressions ante it is a anonymous function. What is the meaning of anonymous function? No name, no return type, no return type. Okay. This is for the simple method. Now we will take one parameterized method with return type. Okay, and we will see. So now I will take one more method in Java 7. I want to take one method. The method name is add. It will take a comma b and it will return some value. So tell me the syntax in Java 7. How can I write method in Java 7? Public Return type integer. integer or int. Okay, fine. Next method name and parameter 1 data type, it's a whatever. Next parameter 2 data type, parameter name. Okay, next return a plus b. You can do business logic, you can write it. If you want to do just add kabatti a plus b. If you want to multiply a into b. Okay, add. This is syntax in Java 7. So I want to write same method with the lambda expression. Okay, so tell me Sai only will tell this. How to write this? First I'll copy this and I'll paste here and remove whatever you take. Public First I'll remove public because it's a modifier. So lambda expressions is anonymous function, then we don't require modifier. I can remove this. Next and clause. I can remove return type also, right? I don't need to mention the return type. I tell that's in there, no modifier, no return type, no name. So I can remove modifier. Then I can remove Name. return type, method name. Okay. So ఏం చెప్పాను, ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది, రైట్? సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ద ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ curly brace. If you remove open and close curly brace, if you want to add as a lambda expression, you should add this symbol hyphen. It's a greater than or lesser than. It's a greater than. Okay. So whenever you have a one line, it will ask to remove the open and close curly brace and return also. Return keyword also not required. Okay. They want to the next return this keyword also. You don't need to mention. I can understand this. Method syntax నాకు తెలుసు కదా, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ సింటాక్స్ ఓన్లీ వన్ మెథడ్ ఉంటుంది ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో. ఓకే, కాబట్టి దాని రిటర్న్ టైప్ పెట్టు నాకు తెలుసు.
నువ్వు రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ వన్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మల్టిపుల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్, యూ షుడ్ రైట్ ద రిటర్న్ వాల్యూ. ఓకే, వన్ లైనే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇదే కదా చేసి రిటర్న్ చేయాలి. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అంటే యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ రిటర్న్ టైప్. Clear? So it will say one more thing. It's a functional interface. It's having only abstract method. I know the parameters data type also. It's a add method. Like functional interface lo one method undi. I know. It's a type is int. A first parameter type ante into, second parameter type into. I know. I can remember those also. Return type ni method names ivanni నాకు చెప్పు. నాకు రిటర్న్ టైపు డేటా పారామీటర్ డేటా టైప్స్ ఆల్సో నాకు తెలుసు. You no need to mention it. Okay, if you want to mention, you can mention it, but if you want to write more readable code, concise code kada, ఫైనల్గా ఏం చేస్తున్నాం, ఈచ్ లెటర్ ఏమవుతుంది, బైనరీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. తెలుసు కదా, జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఈచ్ లెటర్ ఏంటి, IENT అనేది బైనరీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఓఎస్కి అర్థం కావాలంటే ఓన్లీ 0 1s సిస్టమ్కి అర్థమయ్యేది, ఇంటర్నల్ చిప్స్కి ప్రాసెసర్స్కి అర్థమయ్యేది 0 1s. ఇవన్నిటిని కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఇచ్చినట్టే కదా. సో నాకు ఇది తెలుసు. యూ డోంట్ నీడ్ టు మెన్షన్ రిమూవ్ దీస్ డేటా టైప్స్ ఆల్సో అన్నట్టు. జస్ట్ రిమూవ్. సి హౌ సింపుల్ ఇట్ ఈస్. ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి డిఫరెన్స్ చూడు ఎంత సింపుల్గా ఉంది. సో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ని రెడ్యూస్ చేసాం ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి? కెన్ యూ చెక్ హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ వి రెడ్యూస్డ్? ఈచ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక బైట్ అన్నట్టే కదా. యూ నో రైట్, జావాలో ఈచ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ వన్ బైట్. జేవీఎం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు వీటిని అన్నిటి కూడా మెమరీ ఆక్యుపై చేయాలి. ఓకే కదా. సో హౌ మెనీ లైన్స్ వి రెడ్యూస్డ్? ఆల్మోస్ట్ పబ్లిక్ లైన్ ఉన్నాయి 6. ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఆల్సో కన్సిడర్ చేయాలి. స్పేస్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ స్పేసెస్ని ఇవి 4, ఇవి 4, 8 ఇవన్నీ. సో ఇవి 12 ఆల్మోస్ట్ 22. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఓపెన్ క్లోజ్ ఇది కూడా ఒక. సో ఎంత కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి అంటే ఒక 30 లైన్స్ కోడ్లని మనం 20 లైన్స్ క్యారెక్టర్స్ తీసేసాం. కరెక్ట్, 30 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్లో 20 క్యారెక్టర్స్ తీసేసాం. 30 లైన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న కోడ్లోనే 20 క్యారెక్టర్స్ తీసేసాం. అంటే వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ రెడ్యూస్డ్ 80%, 70%, 80% కదా కోడ్ రాయడం. రెడ్యూస్ చేసామా లేదా? అదే 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్లో సి హౌ మెనీ లైన్స్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ద ల్యాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ల్యాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్, టు achieve the what, more readable and maintain. So ఇది చూడంగానే నాన్ ప్రోగ్రామర్స్ ఆల్సో కెన్ అండర్స్టాండ్, రైట్, హూ ఆర్ హ్యావింగ్ మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈజీలీ, రైట్. సో what finally they will understand. ఓకే, A, A plus B అంటే వాళ్ళకి ఏమర్థమవుతుంది, ఓకే A plus B వస్తుంది. మ్యాథమెటిక్స్ తెలిసిన స్టూడెంట్స్కి అయితే అర్థమవుతాయి, ఫార్ములాస్ తెలిసిన స్టూడెంట్స్కి. వితౌట్ ఫార్ములా అంటే బైపీసీ వాళ్ళకైతే ఐ డోంట్ నో. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్, రైట్. సో ఇట్స్ అ మోర్ కన్సైజ్డ్ కోడ్. క్లియర్. ఇప్పుడు నేనేంటంటే జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. నేను ఒక స్ట్రింగ్, ఒక మెథడ్ ఉంది, మెథడ్ నేమ్ గెట్ లెంత్ అనుకోండి. ఓకే, దానికి నేను ఒక స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తా. ఆ స్ట్రింగ్ లెంత్ ఎంతో నేను రిటర్న్ చేయాలి. దాన్ని జావా 7లో ఎలా రాయాలి నాకు చెప్పండి. మెథడ్ నేమ్ ఇస్ గెట్ లెంత్. ఓకే, ఆ మెథడ్కి నేను ఒక స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తాను. అది ఫైనల్గా నాకు ఆ స్ట్రింగ్ లెంత్ని పాస్ చేయాలి. చూసి చెప్పొద్దు. ఓకే, స్ట్రింగ్ లెంతే కావాలి నాకు. ఓకే, సింపుల్. ఒక మెథడ్ ఉంది, గెట్ లెంత్ మెథడ్. ఓకే, మెథడ్ నేమ్ ఇస్ గెట్ లెంత్. దానికి ఒక పారామీటర్ స్ట్రింగ్ అని పాస్ చేస్తున్నాను. ఫైనల్గా నేను ఏం రిటర్న్ చేయాలి, స్ట్రింగ్ డాట్ లెంత్ని రిటర్న్ చేయాలి. అంతే కదా, లెంత్ అంటే అంతే కదా. స్ట్రింగ్ డాట్ లెంత్ అంటే లెంత్ వస్తాయి కదా, మనం ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చేసాం. సో దాన్ని జావా 7లో ఎలా రాయాలి, టెల్ మీ. ఎలా రాస్తాం సాయి? ఒక మెథడ్ ఉంది, అది స్ట్రింగ్ని పారామీటర్గా తీసుకుంటుంది.
అది రిటర్న్ చేసేది మాత్రం లెంత్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్. సో ఇప్పుడు ఎలా రాయాలి సింటాక్స్? ఫస్ట్ ఏంటి మెథడ్, యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్, పబ్లిక్. అది ఎలాంటి డేటాను రిటర్న్ చేస్తుంది? స్ట్రింగ్ లెంత్. లెంత్ అంటే నెంబర్. సో ఇట్స్ రిటర్నింగ్ ఇంట్. మెథడ్ ఏమేమని చెప్పాను? గెట్ లెంత్. ఓకే, పారామీటర్ ఏమని తీసుకుంటుందని చెప్పాను? స్ట్రింగ్ టైప్, డేటా టైప్. ఇది ఎస్ అనుకున్నాం. ఓకే క్లియర్? ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? రిటర్న్ ఎస్ డాట్ length is a method, right? It's method. That's it, right? Clear? సాయి, ఇంకా జావా 7లో మెథడ్స్ రాయడం తెలియట్లేదు నీకు? అర్థమవుతుంది కదా? ఫస్ట్ ఏంటి? యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్. ఓకే, ఫైనల్గా ఇది ఏదైతే డేటా టైప్ రిటర్న్ చేస్తుందో ఆ రిటర్న్ టైప్. మెథడ్ నేమ్, స్ట్రింగ్, పారామీటర్. ఓకే, స్ట్రింగ్ డేటా టైపు, వాల్యూ, లెంత్ను పాస్ చేస్తాను. ఇదే నేను జావా 8లో రాయాలంటే హౌ కెన్ వి రైట్? సౌమ్య, no, I don't say. Tell me what are the things I can remove from here. First I can remove the access specifier, right? Return type. Okay, with name, next parameters, data type. Okay, I can remove, right? Yes, I can remove the curly braces. When you remove curly braces, should add the lambda syntax. Okay, next we can remove return. That's it, right? పారెంథసిస్లో అది స్ట్రింగ్ అని మెన్షన్ చేసినాం కదా, మరి దానికి ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఇస్తాం, ఇక్కడ ఇంటీజర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. మీ డౌట్ ఏంటి? దానికి స్ట్రింగ్ అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? అది ఎస్ అనేది ఓకే, సో ఈడ నేను సింపుల్గా రాశాను ఈడ కదా, మెథడ్ రాశాను. కానీ ఈ మెథడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ కదా. ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో నేను క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాను అది మెథడ్ నేమ్ ఏంటి, దాని రిటర్న్ టైప్ ఏంటి, అది ఏం పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది, క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ రాసేది ఏంటి? ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ మెథడ్. ఓకే, ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్లో రాస్తాం ఇంప్లిమెంటేషన్స్, అది మాత్రమే మనం ఇక్కడ మాడిఫై చేస్తున్నాం. ఇంటర్ఫేసెస్లో సింటాక్స్ అలానే ఉంటుంది, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ సింటాక్స్ అలానే ఉంటుంది. అంటే ఇదేంటి? ఇది వన్ ఆఫ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫంక్షనల్ అనగానే మనకు తెలిసి ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కదా. అంటే వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అన్నప్పుడు ఆ మెథడ్ దానికి తెలుస్తుంది కదా, వాటి దగ్గర ఉందే వన్ మెథడ్ కదా. దాని యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఏంటో తెలుసు, రిటర్న్ టైప్ ఏంటో తెలుసు, దాని మెథడ్ నేమ్ ఏంటో తెలుసు, పారామీటర్స్, డేటా టైప్స్ పారామీటర్స్ ఏంటి, అదేంటి రిటర్న్ చేయాలి కూడా తెలుసు. అవన్నీ దానికి తెలుసు, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ మెథడ్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్లో కదా. అలాంటప్పుడు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏముంటుంది? యూ నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నాకు అన్నీ ఒకటే ఉంది నా దగ్గర, నువ్వు ఎందుకు చెప్తున్నావు కదా. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అడిగాను, నా దగ్గర ఓన్లీ 100 రూపీస్ నోట్ ఉంది, మీరు డబ్బులు అడిగారు అనుకో, నేను ఏం చేయాలి? నా దగ్గర ఓన్లీ 100 ఉంది, ఓన్లీ 100. నువ్వు 10 అడిగినా ఐ హావ్ టు గివ్ 100, 20 అడిగినా ఇవ్వాలి. ఓకే, నువ్వు మోర్ దెన్ 100 అడిగినా నేను 100 ఇవ్వాలి, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 100. అంటే నాకు తెలుసు నా దగ్గర ఎంత ఉందని కదా. నీకు అర్జెంట్ అవసరము, నన్ను కాల్ చేసావు, నా దగ్గర 100 కావాల్సిన 20 అనుకో, నేను 100 రూపీస్ ఇస్తానే మన, ఎందుకంటే అక్కడ ఉంది ఊళ్ళో ఇవే, తర్వాత మీదే నువ్వు రిటర్న్ చేయి అని ఇస్తాను కదా. సేమ్ వే ఇక్కడ ఏంటి? ఒక ఇంటర్ఫేసెస్లో ఓన్లీ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది, దాని రిటర్న్ టైప్ ఏంటో తెలుసు, యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఏంటో తెలుసు, దాని మెథడ్ నేమ్ ఏంటో తెలుసు, డేటా టైప్స్ ఏంటో కూడా తెలుసు. నాకు అన్నీ తెలిసినప్పుడు నువ్వు మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఇప్పుడు అంతా ఏఐ వచ్చింది కదా. మనం 10 days కింద అడిగిన క్వశ్చన్స్ కూడా కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ ఆన్సర్ టు 10 days ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ అని అడిగాం అనుకో, అది ఇస్తుందా లేదా? మనం చూసాం కదా జెమిని, ఒకడు వాచ్ అక్కడ పెట్టేసి ఐ ఫర్గట్ మై వాచ్, అది ఏదో అడిగింది కదా క్వశ్చన్ అడగగానే, అది ఎక్కడ ఉందో వాచ్ చెప్తుంది కదా లొకేషన్. అంటే మెమరీ కూడా ఉంటుంది కదా, ఏఐకి మెమరీ కూడా ఉంటుందా లేదా? సో ఇక్కడ కూడా అదే సింపుల్, నాకు అవన్నీ తెలుసు కాబట్టి యూ నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఫంక్షన్ ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ మారుతుంది, అడ్వాన్స్ అయిపోతుంది ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్స్.
నాకు ఓన్లీ 1 ఉన్నది అన్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకు మెన్షన్ చేయాలి? నీ దగ్గర ఉంది అవి కదా. ఐ కెన్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని చెప్తాను. అంటే మనం ఇప్పుడు 20 years కింద 20 years కింద చేసే పనికి ఇప్పటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? ఎందుకుంది? ఒకప్పుడు మన వాళ్ళు ఏదైనా ఊరు వెళ్ళాలంటే కాలినడకలో వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వెళ్తామా? వెళ్ళొచ్చు, వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు, కానీ వెళ్తామా? అడ్వాన్స్డ్ అయిపోయాం, ఇంకా ఫాస్ట్ అయిపోయాం. సైకిల్స్ ఉండేది, స్కూటర్స్, ట్రైన్స్, బుల్లెట్ ట్రైన్స్, ఏరోప్లేన్స్, ఫాస్ట్ టైంను టైం తక్కువ చేసుకోవడానికి, రైట్? రాకెట్స్ కూడా ఫాస్ట్ అయిపోయింది కదా. అందుకని ఇక్కడ సో ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ కూడా మారిపోతుంది. ఇంకా పైథాన్లోకి వెళ్తే ఇంకా మొత్తం లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. అసలు పిచ్చి పిచ్చి కనిపిస్తుంది. ఒక ప్రాపర్ మీరు ఇప్పటివరకు Java 7 వరకు పద్ధతిగా ఒక సింటాక్స్ నేర్చుకున్నారు. ఏ క్లాస్ ఉండాలి, క్లాస్ లోపల లోకల్ వేరియబుల్ ఉంటాయి, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఉంటాయి, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ ఉంటాయి, మెథడ్లో లోకల్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆ మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్తో కాల్ చేయాలి, స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే క్లాస్ నేమ్తో కాల్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మెథడ్ లేదు, క్లాస్ లేదు, క్లాస్ నేమ్ లేదు, జస్ట్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్. అయ్యి ఏం పెడుతున్నాం? జావా ఇప్పుడు ఒకసారి థింక్ చేయండి, అజ్యూమ్ చేసుకోండి ఎంత కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది. ఇప్పుడు క్లాస్ లేదు, దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ లేదు, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు, మెథడ్ నేమ్ యాడ్ చేయట్లేము, మెథడ్ నేమ్ పెట్టట్లేదు, ఏ కామా బి లాంబ్డా ఏ ప్లస్ బి అంటున్నాం. నాకు స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ అని ఎట్లా తెలియాలి? అది ఎలా అంటే తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. స్టాటిక్ అనగా నీకేంటి? ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు గుడ్ పాయింట్. మనం లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ వేటి మీద రాస్తాం? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడే కన్ఫ్యూజన్ అయ్యాం ఇక్కడ, రైట్? మనకేం తెలుసు? ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్లో ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఏంటో తెలుసు. మన ఇక్కడ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే వీఆర్ రైటింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దేనికి రాస్తాం? ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. స్టాటిక్ అన్నప్పుడు అదేంటి? స్టాటిక్ మెథడ్ మనం ఓవర్ రైట్ చేయొచ్చా, ఇంప్లిమెంటేషన్ రాయొచ్చా? సో దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఆఫ్ దాట్. స్టాటిక్ అంటే మరి ఎలా గుర్తుపెట్టాలి? క్వశ్చనే లేదు. అది అడిగామంటే నేను 100 క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు ఇంటర్ఫేసెస్లో. వల్ల స్టాటిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, డిఫాల్ట్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, స్టాటిక్ మెథడ్కి ఓవర్ రైడా, ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చా స్టాటిక్ మెథడ్? స్టాటిక్ అంటే బిలాంగ్స్ టు దట్ క్లాస్, పర్టికులర్ క్లాస్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దయచేసి తెలియకుంటే తెలియనట్టు వదిలేయండి. కానీ ఇంటర్వ్యూలో లేని పాయింట్ క్రియేట్ చేశాడంటే అప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాడు. అంటే ఇది అర్థం కాలేదు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే వాడికి స్టాటిక్కి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్కి డిఫరెన్స్ తెలియదు, అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు క్వశ్చన్. ఓకే, నీకు క్లియర్గా ఐడియా ఉంటానే. నేను రిటర్న్ క్వశ్చన్ చేసి నువ్వు ఆన్సర్ చేయగలిగితేనే ఇంటర్వ్యూవర్ని స్టాప్ చేయండి. ఓకే, కానీ అక్కడ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారనుకో ఏమవుతుంది? మీ నాలెడ్జ్ ఏంటో తెలిసిపోతలే. క్లియర్ కదా? సో ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్కే ఇంప్లిమెంటేషన్స్ రాస్తాం. ఓన్లీ 1 అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాం. ఓకే, క్లియర్? స్టాటిక్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఇక్కడ, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓవర్ రైడ్ చేయలేం స్టాటిక్, లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయలేం. డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ రాయొచ్చా? డిఫాల్ట్ మెథడ్కి లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయొచ్చా? రాయలేం. బట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ కెన్ ఓవర్ రైడ్. ఓకే, ఓవర్ రైడ్. Okay, it's optional, it's not a mandatory. Abstract methods are mandatory. Okay, clear? Fine. ఎందుకు రాయలేము అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్కి? ఓన్లీ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్కి ఓవర్ రైడ్ చేయగలుగుతున్నాం గట్టి. బట్ వై వీ కెనాట్ రైట్ ద లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్? స్పీచ్ అక్కడే అయిపోయింది. అందుకే వై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే నేను ఏమని చెప్పాను? 1 ఇంటర్ఫేస్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్. లాంబ్డా అంటే ఏంటి? మనకు సింగిల్ ఉన్నప్పుడు నాకు డేటా టైప్ ఏంటో, రిటర్న్ టైప్స్ ఏంటో అని నాకు తెలుసు. వితౌట్ కన్ఫ్యూజన్ తోటి నేను రాసేయచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్స్ సింగిల్, ఐ నో వాట్ ఇట్ ఈస్. బట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ 100s ఉన్నాయనుకో, నేను ఏ మెథడ్కి రాయాలి? లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్. అంబిగ్యూటీ ఉంటుందా ఉండదా? కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ కెనాట్ రైట్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ డిఫాల్ట్ అండ్ స్టాటిక్. ఓన్లీ 1 అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది. దట్ టు ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్. It should have only 1 abstract method. Then only we can write the lambda expression. Is it clear? Process clear ga untane next level ardham avutundi. Clear? Okay, lambda expression ela rayalo ardhamainda at least. Paina Java 7 ki Java 8 lo differences ardhamainda. Lambda expressions ela rayali oka method kani. Clear?